Hello guys, so welcome again. This is gonna be the second part of the grammar lesson, Gerund. So let's begin. We have some expressions followed by gerund or infinitive with to. قالك هاد الاكسبريشنز، هاد العبارات اللي غنهضروا عليهم دابا تقدر ديروا راهم سوا جيراند يعني ing verb، سوا دير infinitive يعني to وكتزيدوا راها verb يعني infinitive with to. infinitive اللي عنده to. عندنا continue يستمر. You should continue to read books. هنا عندنا يجب أن تستمر في قراءة الكتب. You should continue to read. تقدروا تحيدوا هاد to read إذا درتوا حتى reading راها صحيحة، عندكم الخيار هنايا. The second expression or verb عندنا I begin to work early in the morning. كنبدا الخدمة بكري في الصباح. I begin working early ولا I begin to work early بجوجهم صحاح، ما كاينش مشكل. عندنا remember تذكر. Please remember to lock the door. عافاك تفكر باش تسد الباب. نقدروا نديروا هنايا please remember locking the door حتى هي صحيحة. حيت عندكم الخيار هنايا سوا gerund سوا infinitive with to. hate يكره I hate watching TV، ما كنحملش نتفرج في التلفازة، وتقدر دير I hate to watch TV. عندنا love هذه درناها من قبل في gerund. they love playing video games، تقدر دير they love to play video games حتى هي ما كاينش مشكل، عزيز عليهم باش يلعبوا ألعاب ديال الكمبيوتر. prefer يعني يفضل. I prefer traveling by train. كنفضل أنني نسافر في التران. تقدر دير I prefer to travel by train. start يبدأ it started raining بدات الشتا كطيح. it started تقدر دير هنايا it started to rain عوض raining also correct. Now we have some verbs that are followed by infinitive with to. هاد الverbs اللي غيجيو دابا ما تقدرش ديروا راهم ing verb وما تقدرش ديروا راهم infinitive اللي ما عندوش to اللي كنسميوه به infinitive. هادو ضروري خاصك ديروا راهم infinitive اللي عنده to، يعني verb يعني to plus verb. offer the kids offered to do the dishes. هاد offer يعني عرضوا تطوعوا باش يديروا شي حاجه. قالك the kids يعني الاطفال عرضوا علينا باش انهم ايش يديروا، باش انهم يغسلوا الماعن. the kids offered to do the dishes هنايا to do infinitive with to. تقدروش ديروا شي حاجه واحده اخرى. decide قرر، قالك he decided to leave the country، قرر باش انه يغادر البلاد ديالو. to leave يغادر to leave infinitive with to. hope يأمل ولا يأمل في شيء. I hope to get my back with a good grade. كنتمنى أأمل أن ماذا to get أن أحصل على to get هاي عندنا infinitive with to get my back باش نحصل على الباك ديالي with a good grade بنتيجة جيدة ولا بنقطة جيدة. عندنا deserve يستحق. she works really hard. she deserves to succeed هنايا excuse me راه خص تكون واحد الاس هنايا. she deserves زيدوا هنا she deserves to succeed. she works really hard راها كتخدم مزيان، كتعمل بجد. she deserves to succeed تستحق ماذا أن تنجح to succeed هي infinitive with to. promise وعد. his dad promised him to buy him a computer. his dad الأب ديالو promise him وعده to. هيا promise عندنا him راه غير هو، هذا راه ما عندهش شي تأثير هنايا على to زعما. his dad الأب ديالو وعدو باش يشري ليه كمبيوتر، باش يشري ليه بيسي نقول هنايا. his dad promised him to buy هيا infinitive with to. agree يتفق. do you agree to work for him. do you agree واش متفق واش انك تخدم معاه. do you agree to work هي to work.
infinitive with to afford يتحمل ماليا، يتحمل واش يقدر على شي حاجه، يقدر يشري شي حاجه زعما afford. قالك rich people الناس الاغنياء afford to buy expensive cars. الناس الاغنياء كيقدروا يتحملوا انهم يشريوا سيارات غاليه هي afford to buy. fail he failed to solve this exercise. he failed فشل. he failed to solve فشل يعني ما نجحش باش انه يحل هذا التمرين، يلقى حل هذا التمرين. to solve infinitive with to. refuse يرفض. he refuses to help his classmates. he refuses to help his classmates. رفض يرفض. he refuses to help. يرفض ماذا؟ هنا راه كاينه حتى واحد الاس excuse me نسيت ما درتهاش هنايا. he refuses يعني رفض انه باش يعاون الزميل ديالو. to help infinitive with to. forget the teacher forgot to bring his suitcase. الأستاذ نسي ماذا؟ forget هي ينسى، هذا راه past participle ديال forget هي forgot. he forgot the teacher forgot to bring his باش يجيب الحقيبة ديالو يعني المحفظة ديالو suitcase. learn يتعلم. everyone should learn to read. أي واحد خاصو يتعلم القراءة. to read infinitive with to. عندنا هنا some verbs followed by bare infinitive. هاد الverbs كيتبعهم bare infinitive يعني infinitive اللي ما عندوش to. let دع. let me finish يعني خليني. let me دعني خليني. let me finish my homework and I will help you. خليني نكمل الواجب ديالي، خليني نكمل الخدمة ديالي، عندي واجب دراسي خصني نكملو وغادي نعاونك. لا مي finish. شوفوا هنايا let مي انا finish هنايا ما كاينش to، هذا كيتسمى bare infinitive. bare infinitive اللي ما عندوش to. let me finish. help يعني تلقى let خاصك ديروا لها infinitive اللي ما عندوش to. help خاصك دير infinitive اللي ما عندوش to. I will help you revise your lessons. غادي نعاونك. I will help you revise. جاية revise ما درناش I will help you to revise your lessons. I will help you revise. هاي الverb revise. had better كان من الأحسن. she had better listen to her parents' advice. كان من الأحسن ليها أنها تصنت listen to her parents' advice. النصيحة ديال كان من الأحسن ليها كان خصها أنها تصنت النصيحة ديال الأبوين ديالها. she had better listen. she had better listen هو الverb listen. شو كاين لا تو هنايا لا ing لا والو. to her parents كان خاصها تصنت الأبوين ديالها النصيحة ديال الأبوين ديالها. recommend يعني يوصي ولا ينصح به. it's recommended that children sleep early. راه من الموصى به أن الأطفال children sleep. شفتوا هنايا ما كاين لا تو لا ing sleep أنهم ينعسوا بكري. let's ربح let's go for a walk. يلا نمشيو. المهم هاد let's excuse me let's عندها المعنى ديال هيا بنا let's go for a walk. let's go for a walk يلا نمشيو نضربوا دويرة. let's go هو infinitive without to and it's not an ing verb. will هذا كنخدمو به في الفيوتشر. لينا will be here soon. لينا will be شو هاد verb to be مكايناش to هنايا. will be here soon. لينا غتكون هنايا قريب غادي توصل لينا will be here soon. shall هذه كنستعملوها باش نقولوا زعما باش نطلبوا الإذن باش نديروا شي حاجة. shall I open the window باش نقدر نفتح النافذة. shall I open شوية open bare infinitive. I might phone you نقدر أنني ممكن هاد might ممكن. I might phone you later نقدر نتصل بك لاحقا. phone مكاين لا تو لا والو. شوف bare infinitive without to. may I sit here واش نقدر نجلس هنايا. may I sit bare infinitive. can and can't
I can't meet you tomorrow. ما نقدرش نتلاقى بك غدا. meet without to. could you pass the salt please. واش تقدر تعطيني الملح عافاك. could you pass the salt. could you pass هي infinitive without to. must يجب. it's late I must go. راه تعطل الحال خصني نمشي. I must go infinitive without to. bare infinitive ها هو الفيرب راه هو هذا. هذه هي الاكسبريشن ولا الفيرب اللي كنخدموا به وهذا هو الفيرب اللي كيجي وراه. يعني اي حاجه غتجي من ورا هذا الشيء اللي قرينا دابا كله خاصك دير ليه اي فيرب كيجي من ورا هادو خاصك دير ليه bare infinitive يعني ما دير معاه لا تو لا ing. should حتى هي يجب. you shouldn't work. should ولا shouldn't راهم هادي غير سميتو النيجيشن ديالها غير النفي ديالها راه بحال الاستعمال ديالهم. هنايا حتى هي راه بحال must هادي سوا must سوا mustn't راه بجوج كنديرو راهم bare infinitive. could و couldn't the same thing. you shouldn't work so hard. ما خصكش تخدم بزاف. would you like some coffee. هادي هي كنستعملوها باش نعرضوا على شي واحد على شي حاجه يعني to make an offer. would you like some coffee. واش بغيتي شويه واش بغيتي القهوه. would you like some coffee. باش نجيب القهوه. would you like شو هنا like bare infinitive. do the verb to do you play football. هادي كنستعملوها بالنسبه في السؤال نا question. do you play football واش كتلعب كره. do you play هي bare infinitive. they don't work very hard. راهم ما كيخدموش بزاف. they don't work very hard bare infinitive. does how much does it cost. شحال الثمن ديال هادشي. how much does it cost. هي does it cost. شو هنا ما كاين لا to لا ing. عندنا bare infinitive doesn't راه هي النيجيشن ديال does. she doesn't know many people. ما كتعرفش الناس بزاف هي no bare infinitive. make يعمل. hot weather makes me feel tired. يعني هنا يعمل ولا يجعل ولا يقوم ولا عندها بزاف ديال المعاني هاد make. hot weather makes me feel tired. الحال سخون كيخليني كيعييني. makes me feel tired يعني يجعلني تعبان كيخليني عيان. hot weather makes me feel كيخليني نحس بالعيان. شو هي makes me feel bare infinitive. okay this is the end of this video, the end of this lesson. after that I'm going to publish the exercises. so هذا كان هو lesson ديال grammar. after that غندير ان شاء الله الاكسرسايز يعني التمارين اللي كاينين في الكتاب ندير الاجوبه ديالهم. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. وإلا بغيتو شي حاجه نديرها شي درس بغيتو اي حاجه مرحبا بكم. غير خليو لي كومونتير ونديرها ان شاء الله. كنشكركم على المشاهده والمتابعه ديالكم and see you next time.